Hi, this is Miss Anna from the McHenry Public Library, here to talk about Mikołajki. What are they? Mikołajki, skąd pochodzi ten zwyczaj i dlaczego go obchodzimy? Both children and adults are eagerly awaiting this day. Every year on December 6th, we celebrate St. Nicholas Day, which is the time of giving each other gifts. An important element of this day is, of course, St. Nicholas, who many of us associate with his red outfit and long gray beard. But what is the true story of the saint and why has he become so popular? Na ten dzień z niecierpliwością czekają zarówno dzieci, jak i dorośli. Co roku 6 grudnia obchodzimy bowiem Mikołajki, czyli czas obdarowywania się prezentami. Nierozłącznym elementem tego dnia jest oczywiście postać świętego Mikołaja, którego zdecydowana większość z nas kojarzy głównie po charakterystycznym czerwonym stroju i długiej, siwej brodzie. Jaka jest prawdziwa historia świętego i dlaczego właśnie on tak bardzo zyskał na popularności? December is a special month. There are many celebrations in progress, the most important of which always seems to be Christmas. However, there is another custom which is called Mikołajki. Each year it is celebrated on December 6th in the memory of Saint Nicholas, Bishop of Myra. Today, however, we associate St. Nicholas with a bearded old man who travels on a flying sleigh and gives gifts to well-behaved children. However, the Polish Santa is much different. Grudzień to wyjątkowy miesiąc. W trakcie trwania jest wiele radosnych obchodów, z których najważniejszych wydają się święta Bożego Narodzenia. Jednak jeszcze po drodze czeka nas jeszcze bardzo przyjemny zwyczaj, jakim są Mikołajki. Co roku obchodzone one są 6 grudnia we wspomnienie świętego Mikołaja, biskupa Miry. Współcześnie jednak tę postać bardziej kojarzymy z poczciwym, brodatym staruszkiem ubranym w czerwonym kombinezon, który podróżuje na latających saniach, wręcza prezenty wszystkim grzecznym dzieciom. Jest to jednak idea zaciągnięta z amerykańskich obchodów. Te nasze rodziny przedstawiają świętego Mikołaja w znacznie inny sposób. The figure of Saint Nicholas is present both in Catholic and Orthodox faith. Historical sources do not agree on exactly when he was born, but it was supposed to be sometime between 250 and 286 AD. It is certain that St. Nicholas came from a wealthy family from what is now Turkey. According to historical records, his parents left him a fortune which he gave away to the poor. The saint died around 350 AD, and the date of his death became the day of his commemoration. So in Polish tradition, Santa Claus is considered a generous bishop who gave up all of his riches. This is what our ancestors knew about Saint Nicholas. Postać świętego Mikołaja obecna jest zarówno w wierze katolickiej i prawosławnej. Źródła historyczne nie są zgodne co do tego, kiedy dokładnie przyszedł na świat święty, ale miało to się wydarzyć gdzieś między 250 a 286 rokiem naszej ery. Pewnym jest natomiast, że Mikołaj wywodził się z zamożnej rodziny na terenach obecnej Turcji. Według zapisów historycznych rodzice pozostawili Mikołajowi fortunę, którą rozdał ubogim. Święty zmarł około 350 roku, a data jego śmierci stała się dniem jego wspomnienia.
Tak więc święty Mikołaj tak naprawdę nie powinien nam się kojarzyć z brzuchatym, siwym dziadkiem w czerwonym kombinezonie, a z postacią hojnego biskupa, który oddał wszystkie swoje bogactwa. To właśnie takiego świętego Mikołaja znali nasi przodkowie. Although it may not seem so, Mikołajki is a very old custom that dates back to the Middle Ages. At the time, the celebration of December 6th was associated with the person of St. Nicholas bringing gifts to good children. The saint's attributes were a gray beard, a cross, and bishop's robes. He usually gives gifts on the evening of December 5th, and polite children often received fruit, nuts, cookies, or candies. Choć może się tak nie wydawać, Mikołajki to bardzo stary zwyczaj mający swoje początki jeszcze w średniowieczu. Wówczas obchody 6 grudnia kojarzyły się z osobą świętego Mikołaja, przynoszącego grzecznym dzieciom prezenty. Atrybutami świętego były siwa broda pastora, mitra oraz czerwona szata biskupia. Wręczał on prezenty wieczorem 5 grudnia. Grzeczne dzieci otrzymywały wtedy owoce, orzechy, ciastka lub cukierki. Zwyczaj ten w niewiele innej formie przetrwał do dziś. Gifts are usually inside of shoes. The night before, children will clean their shoes so that they are ready to receive gifts. Prezenty zwykle znajdują się w butach. Poprzedniego wieczoru dzieci często czyszczą buty, aby były gotowe na przyjęcie prezentów. Now let's make our own shoe and see what treats we will receive for Mikołajki. Zróbmy własny but i zobaczymy, jakie smakołyki dostaniemy. Okay, so now we're going to make a beautiful shoe for Santa Claus. Teraz robimy ozdobny but dla świętego Mikołaja. So if you haven't already, you can pick up a kit from the McHenry Public Library. Inside the kit, you will find your shoe. You will find some yarn, nichi, and you'll also find some various stickers and things that you can add to your shoe, naklejki. So very simple. You are going to take your yarn and lace it through your shoe. So you're going to take one end over here and put the other end over here and then pull it until it's all the way through. And then you're going to crisscross. So you're going to take the one from here and put it through the hole right over here. And pull it through this side over here. And it will create a diagonal just like this. And you're going to do the same. So you're going to take this string over here, pull it through the hole over here and in through the hole over here. So one more time, we're going to go diagonally and then across. There we go, beautiful. And we're going to keep doing that until we finish our shoe.
This might take some time, but you want to make sure you make a beautiful shoe for Santa Claus. But be patient, and you can do it. Okay, so this is what it should look like. And then at the end, you are going to practice making a big, beautiful bow. So you're going to make a loop, tie the string around, and push this other end through the hole. And then make sure you knot it again. And then you have this big, beautiful bow. And then you can cut any leftover string that you have. So I'm just going to do that real quick. There we go. So here is my beautiful shoe. And then, like I said, there's some fun stuff that you can use to decorate your shoe. You can also use crayons or markers to add to your shoe as well. So I think I'm just going to put my present over there and my Santa right over here. And your shoe is ready. So remember, on December 5th, 5 grudnia, you are going to want to put your shoe outside of your bedroom door, because St. Nicholas will hopefully come and give you a nice treat. So hopefully that will be waiting for you when you wake up on December 6th, or Mikołajki, 6 grudnia. Okay, I hope you had fun learning about Mikołajki, and I'll see you next time. Have a good one. Do widzenia.